Kooti ne kakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana OKello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kooti esanze ng'omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango ogw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor, I hereby convict Christopher OKello Onyum of the offense of murder, asingisiza Christopher OKello Onyum omusango gw'obutemu, contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Era amusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenoroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim in count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Nti kusinziira ku bujulizi omuwalwa bwe yaleeta teri kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo kule okujjako balaga nti yali alina obulwadde bwa nnalubiri oba sikosel. And when Dr. Agenda was asked as to whether sickle cell anemia is not an underlying cause for mental illness, he said it is not, but it is a risk factor. Omusawo gwe bayita Agenda bwe yajja ne bamubuuza oba sickle cell eviiramu omuntu okufuna obulwadde bw'obwongo n'agamba nedda, naye omuntu bw'aba alina sickle cell ayinza okukomenkerera ng'afunye obuzibu ku bwongo. And he said this is as a result of too much pain and also the strength of the medication for sickle cells. But he hastened to add that when he was examining the accused person did not present any symptoms of the mental of any mental disabilities that may have been caused by sickle cell disease. N'agamba nti ekyo kiyinza okuviira ku bulumi oba eddagala lya nnalubiri, naye n'agamba nti bwe yayogerera naye yali talina kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo nga kiva ku bulwadde bwa nnalubiri. Counsel for the accused vehemently argued that upon his arrest, the accused person was found with painkillers, which included diclofenac, and this court should find that this medicine was treatment for mental illness. But with all due respect, this argument is not supported by any evidence. Prida yalemerako n'agamba nti bwe baakwata omuwabirwa yali alina eddagala oba makerenda ga painkiller nga diclofenac, naye tewaliwo obujulizi obukakasa ekyo. No, he said that when he was arrested, he was found with painkillers, and the painkillers included diclofenac. This court should find that this medicine, the diclofenac, was used to treat a mental illness, was being used to treat a mental illness. Nti bwe bamukwata yali alina painkiller nga diclofenac, kooti erina okulaba nti gano amakerenda oba yali agakozesa okujjanjaba obulwadde bw'obwongo. And I said that with all the respect to counsel, this argument was not supported by any evidence, because even when he was asked what kind of mental illness the accused was treating, he had no answer to that. Nti naye wali tewali bujulizi bwonna obukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo ne bwe baamubuuza. He said he did not know the n'agamba nti yali tamanyi bulwadde ki bwennyini bwe yali alwadde that he was treating. Bwe bali bajjanjaba.
In light of the above, I also find that the defense of diminished responsibility is not available to the accused person. Okusinziira ku ebyo Oweekitiibwa Omulamuzi alaba nti okugamba nti obwongo obwo bwali tebuteredde nakyo tekisobola kumuyamba. On the contrary, the prosecution adduced evidence to show that at all material times, the accused was of a normal mental status and in control of his actions, as will be discussed and analyzed below. Oludda olwabi lwaleeta obujulizi obulaga nti buli kaseera omuwawaabirwa yali ali bulungi nga ategeera biki bye yali akola. The accused person is indicted on 4 counts of murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Chapter 128. Omuwawaabirwa bamuvunaana emisango 4 ate nga gyonna gya butemu nga kimenya amateeka mu kiragiro ky'ebibonerezo akawayiro 171 ne 172. In count 1, murder contrary to sections 171 and 172, it is alleged that Christopher OKello Onyum, on the 2nd day of April 2026, at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking a division Kampala district with malice aforethought, unlawfully caused the death of a Teku Gideon. Omusango ogusooka bamuvunaana omusango gw'obutemu nga kigambirwa nti ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 eGaba Early Childhood Development Center ng'esangibwa Gaba, Christopher OKello Onyum yatta Teku Gideon. Count 2, murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act. It is alleged that Christopher OKello Onyum, on the 2nd day of April 2026, at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking the division, Kampala District, with malice aforethought, unlawfully caused the death of Keisha Agenero Otim. Omusango gw'okubiri nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 Gaba Early Childhood Center ng'esangibwa Gaba Machinge Division, Kampala District, Christopher OKello Onyum yatta Keisha Agenworth Otim. In count 3, it is also murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128, and it is alleged that Christopher OKello Onyum, on the 2nd day of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking the division, Kampala District, with malice aforethought, unlawfully caused the death of Seriange Ignatius. Omusango gwokusatu nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 eGaba Early Childhood Development Center, Christopher OKello Onyum ng'alina ekigendererwa yatta Seriange Ignatius. And count 4, murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act. It is alleged that Christopher OKello Onyum, on the 2nd day of April 2026 at Gaba Early Childhood Development Center, Gaba Trading Zone, Gaba Parish, marking the division, Kampala District, with malice aforethought, unlawfully caused the death of Odeke Ryan. Omusango gw'okuna nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 ku Gaba Early Childhood Development Center esangibwa Gaba Machinge Division mu Kampala, Christopher OKello Onyum ng'alina ekigendererwa yatta Odeke Ryan. And when this matter came up, the prosecution was represented by Mr. Jonathan Mwaganya and Ms. Anna Kiza, both chief state attorneys for the Director of Public Prosecutions, while the accused person was represented by Mr. Kumza Richard and Mr. Welo Sarah on the state brief. And on watching brief, we had, on behalf of the families of the deceased children, we had Mr. Stanley Okecho, Mr. Roger Mugabe, and Mr. Pius Katumba Usogozi from James Advocates.
And I know that both counsel for the accused person and the prosecution made oral submissions citing court decisions which I have considered and relied upon in this judgment. Ng'okusanga okutandika oludda olwabi lwaleeta omuwaabi wa gavumenti gwe bayita Muwaganya Jonathan ne Anna Kiza, ate oludda lw'omuwaabi waliwo Kumbuga Richard ne Sarah Awero ng'abo gavumenti yabawa omuwaabirwa, ate nga waliwo balooya bajja olwa paneli z'abaana abaafa. Eyasooka waliwo Stanley, owokubiri Roger Mugabi, owokusatu Pius Katumba. Ate nti oluvannyuma lw'okuwulira obujulizi balooya enjuyi zonna baawumbawumba obujulizi ne boogera ne ku mateeka ge bagenderako ate kooti ebutunuulidde. From the facts of the case as laid before this court, this is what I find to be the prosecution case. That the deceased persons, namely Ethel Gideon, aged 2 years and 6 months, Keisha again wrote Otim, aged 1 year and 11 months, Ignitia Selyange, aged 2 years and 4 months, and Odeke Ryan, aged 1 year and 3 months, were under the care of Gaba Childhood Development Center. And in this case, I will keep referring to it as the center. It is a daycare facility under the management of Gaba Community Church at Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makinde Division, Kampala District. And Gaba Early Childhood Development Project is run by Gaba Community Church and operated at Gaba Early Childhood Development Center, located at Gaba Trading Zone, Gaba Parish, Makinde Division, Kampala District. Oludda olwabi lwaleeta obujulizi okulaga nti abaana bano abana asooka Eteku yali wa myaka 2 n'emyezi 6, owokubiri Keisha yali wa mwaka gumu n'emyezi 11, owokusatu Seryange yali wa myaka 2 n'emyezi 4, asembayo Odeke Ryan yali wa mwaka gumu n'emyezi 3, nga bonna baali mu ssomero lya Gaba Childhood Development Center, ate ajja kusigala ng'akisoma nga center, ate ng'essomero lino liri wansi wa church eya Gaba Community Church nga lisangibwa Gaba mu Makinde Division, Kampala District. Keisha available, the team was female, while the 3 deceased persons were male. The other 3 were male. And the center was founded by Gaba Community Church and operates a daycare and an early childhood program for the vulnerable and malnourished children who are identified from the community. The children under the daycare program pay some money, while those ones, the vulnerable, do not pay. Ignitia Selyange, Gideon Eteku were among the vulnerables, while Odeke Ryan and Keisha again or team were under the daycare program. Keisha yali mwana muwala, abalala baali balenzi, nga bonna essomero lino lyali wansi wa church eya Gaba Community Church, ate nga baali balina daycare ate n'okukuumirawo abaana abaali batalina mwasirizo nga babajjanga mu bantu ne babalabirira, ate nga bagamba baali mu daycare baali basasula ate ne bajjanga mu bantu nga tebasasula. Christopher OKello Newman, who I will keep referring to as the accused person going forward, is a male adult, an American citizen by nationality and Ugandan by birth. He holds 2 American passports, and those passports were admitted in court as exhibits. Omuwawaabirwa bamuyita Christopher OKello Newman, era tujja kusigala nga tumuyita muwawaabirwa nga musajja mukulu mutuuze wa America naye nga bamuzalira mu Uganda, alina passport 2 nga za America ate zonna bazireeta mu New Zealand. On 31st March 2026, the accused person hired a motor vehicle RAV4 for self-drive. On Wednesday, 1st April 2026, the accused person drove from Namgela Cross, Chanja, where he was residing, to the center, where he met one of the caretakers, Miss Phoebe Namteli,
who testified as PW6. Nti kuzomwezi 31 ogwokusatu 2026 muwabirwa yapangisa emmotoka kika kya Lwabufo ng'agenda gyevugira era nga lumu ogwokuna 2026 yavuga okuva Namugera Close ekyanja gye yali abeera n'atuuka ku ssomero eryo erya Center n'asinkana omukyala gwe bayita Phoebe. And she testified as the prosecution witness number 6. Ate yajja n'awa obujulizi ng'omujulizi w'omukaaga ku lw'oludda olwabi. The accused person remained outside the gate, and Miss Namteri went to the gate to find out whether he needed help. And the accused person informed her that he had a child aged 3 years and required an admission for her. He asked for the requirements, was informed, and promised to go and prepare to return and make the necessary payments. Nti yasigala wabweru wa geeti okutuusa Phoebe lwe yagenda n'amubuuza oba asobola kumuyamba. Bwe yamubuuza n'amuddamu nti yali alina omwana w'emyaka 3 yali ayagala kumuyingiza essomero era n'amubuulira biki byali byetaagisa kwe kugamba nti kugenda yeetegeke akomewo. Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person, Christopher OKello Onyum. Kooti n'ekakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana OKello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kooti esanze ng'omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango gw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor. I hereby convict Christopher OKello Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher OKello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Era amusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenoroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo.